we're going to initiate this test by teaching the patient what the position we want her to do. Siempre vamos a comenzar este test enseñándole al paciente qué es lo que queremos que haga. So what we don't want, we don't want chin retraction. No queremos retracción, We want upper cervical flexion. queremos flexión de la columna superior alta. Go with me. Yeah. Upper cervical flexion. You see the difference? ¿Ve la diferencia entre la flexión cervical superior y la retracción? Versus, we don't want that. After I teach my patient upper cervical flexion, I will then slide my hands underneath her neck Una vez que le he enseñado el movimiento, voy a poner mis manos debajo de su cabeza and ask her to do the upper cervical flexion again. y le voy a pedir que haga el movimiento de flexión cervical superior nuevamente. Muy And bien, right there is what we want, in range, right there. eso es lo que queremos. Al And rango hold. final. Mantén, Hold. mantén. And I'm going to move my hands away and keep your head off the table. Voy a sacar mis manos y tú mantén la cabeza fuera de la mesa, arriba. Hold. Mantén. She'll have to maintain her upper cervical flexion. Tiene que mantener la flexión cervical alta. She's doing a good job. Está haciendo un buen trabajo. Oh, she faded. Falló. That was 13 seconds. 13 segundos. Te faltan 30. Normal. Y eso es lo normal. 13. 13. Okay, a little weak. Ok, un poco débil. So maybe strengthening would be something that we might want to consider. Así que el fortalecimiento quizás es algo que podrían considerar. The next test is the lateral lift test. El siguiente test es el de elevación lateral. How many people do this test? ¿Cuántos de ustedes hacen este test? 2. This is a ratio test. You will compare one side to the other. Este es un test. Proporcional, comparativo. No, este es un test comparativo, entonces tienen que hacer un lado y luego el otro. So we'll put you on your side. Acostémonos de lado, The other way. al otro lado. Thank you. Gracias. Okay. So go ahead and relax. Apoya tu cabeza, relájate. Make sure the patient is straight up and down. Asegúrense que el paciente esté derecho, alineado. You will be in the front of them to make sure that their head is level. Tú vas a estar ahí mirando de que la cabeza se mantenga en el nivel. You will instruct her to lift her head up. La instrucción es eleva la cabeza Hold. y mantén. And breathe. Right? Yep, and breathe. Y respira, por favor. And make sure she keeps nice and level. Asegúrense de que se mantenga en el nivel. And we will compare one side to the other. Y vamos a comparar un lado con el otro. So I'm going to go get a cup of coffee and I'll be Así right back. me voy a tomar un café y vuelvo. All right, she's doing great on this. Lo está haciendo muy bien en esta. And then we would have her turn. Descansa. And then we would turn her over and test her again on the other side. Vamos a girar y vamos a probar el otro lado. How many seconds? She's supposed to hold as long as she can. But if she goes to 2 minutes, cut it off. That's more than long enough. La idea es dejar que ella sostenga lo más posible, pero si ya lleva 2 minutos en la posición, por favor, paren. Ahí no se conservan los 43 segundos. Can I use the 43 seconds to measure this? Not for this. No This is a ratio test. Esto es solo comparativo uno con el otro. We will do something similar for the back as well. Vamos a hacer algo parecido para la espalda baja también. Okay, you're good. Muy bien, está súper bien. Yeah, you can do that a long time. No So puede mantenerla por mucho tiempo así. definitely weak here, Definitivamente débil ahí, not weak on the side. no débil a los lados. There is a posterior test as well, Hay un test posterior también. and Algo, levanta. and off. Y sal de la camilla, por favor.
You would put the person in this position. La persona se pone en esa posición. You would put a belt over their thoracic region, Ponemos un cinturón o cincha en la región torácica. and you would tie a weight to their head, Se pone un peso en la cabeza, 10 kilograms, 10 kilos, and ask them to hold, y se le pide que mantenga. and you time it. Y le tomas el tiempo. Because most people can hold this forever. Porque la mayoría de las personas pueden sostener esta posición para siempre. Okay? I don't have a picture of it, but it exists. No tengo una foto de ello, pero existe. Oh, yes, I do. Oh, sí, ahí está. I do have a picture of it. You would just tie a weight to her head. Se le ata un peso a la cabeza. Make sure that they are not claustrophobic. Asegúrense de que no tengan claustrofobia. Trust me, I Yes. made that mistake. So. Créanme que cometí ese error. And then you time them to see how long they can hold it. Y luego le toman el tiempo para ver cuánto lo pueden sostener. All right, I'd like you to try this one Quiero que prueben estas pruebas. and that one. ¿Cuánto es el tiempo correcto en el extensor? 43. Posterior. La extensión, la And the 10 posterior test, how much is the time that you consider right? Oh, yeah. So they have done normative values on that, and most people can go a minute and a half. Han No hecho problem. evaluaciones y el minuto, o sea, el tiempo estándar es 1 minuto y medio. But you don't use a minute, like with timing, or you get the time? Oh, yeah, you actually time it. Okay. You También se time toma el tiempo. 1 minuto y medio. this one? With the weight. With the With weights, the- because this is too light. Eso es demasiado suave, todo el mundo lo puede hacer, pero con 10 kilos debería ser 1 minuto y medio.